नमस्कार, मी ओवी भाईकर. आज मी भारतीय नारी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला. अरे जिसे रोखा था स्कूल ने उसने तो भारत का संविधान लिख डाला. असे आमचे आदरणीय आंबेडकर साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. ब्रायन रॉड्रिक आंबेडकराच्या भूमिकेमधनं. My name is Brian Rodriguez. I am presenting as Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was a great leader. He believed in equality. He is known as the leader of India. His life teaches us inspiration. Thank you. मीरा सिद्धेश नेरुरकर. आज मी तुम्हाला भारताच्या संविधानाबद्दल 4 ओळी सांगणार आहे. तुम्ही ऐकून घ्या. भारत माझा देश आहे. सगळे भारतीय माझे अभिमान आहेत. डॉक्टर बाबा आंबेडकर साहेब यांना संविधानाचे शिल्पकार बनतात. आपले सर्वांनी एकत्र राहायचे आहेत. सगळे लोक समान आहेत. जय भारत, जय संविधान. Good evening, my name is Rutuja Pendekar. Today I am going to speak about Constitution of India. The Constitution of India is a supreme law of our country. It produces the basic field work for our government and explains the rights and duties of citizens. It is the longest written constitution in the world. The Indian Constitution was adopted on 26 November 1949 and come into effect on 26 January 1950. That's why we celebrate Republic Day every year on 26 January. Dr. Babasaheb Ambedkar is known as father of Indian Constitution. He was the chairman of drafting committee and played very important role in shaping it. Our constitution gives us fundamental rights like right of freedom, right of education, right of equality, and many more. It also teaches us fundamental duties and responsible citizen. Thank you.